Welcome to Adarsh Vidyalaya online class. Today we start from this topic 4.5 types of current in unit 4. Before that, once again you remember what is mean by current. Current is mean that flow of charges, either positive charge or negative charge. Once again you remember about current. What is mean by current? Flow of charges, either positive charge or negative charge. Here we select a battery. First we select a battery. Already know about battery. Combination of two electric cell. Otherwise you can say combination of more than one electric cell. It is called battery. So positive terminal of the electric cell, negative terminal of the electric cell. So positive terminal of the electric cell, negative terminal of the electric cell. This one is electric cell. Next I select one more electric cell, positive terminal, negative terminal. So the combination of two electric cell or more than one electric cell, it is called battery. So this one is battery. Here positive terminal, higher potential. Here negative terminal, lower potential. Here positive terminal, higher potential, negative terminal, lower potential. So positive charge moving from higher potential to lower potential. Direction of current flow in a battery from positive terminal to negative terminal. Next, negative charge electron moving from lower potential to higher potential. Negative charge electron moving from lower potential to higher potential in a battery. Direction of current flow we can be represent from positive terminal to negative terminal. Once again remember about current. Already you know about current. What is mean by current? Flow of charges. Either positive charge or negative charge. Positive charge or negative charge. ரெண்டு சார்ஜில் எந்த சார்ஜ் மூவ் ஆனாலும் அதை நம்ம கரண்ட்னு சொல்கிறோம். கரண்ட் இட்ஸ் மீன் தட் ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜஸ். ஹியர் ஐ செலக்ட் எ பேட்டரி. வாட் இஸ் மீன் பை பேட்டரி? More than one electric cell. Otherwise you can say combination of two electric cell. It is called a battery. Positive terminal of the battery, negative terminal of the battery. Positive terminal, it has higher potential. So positive charge moving from higher potential to lower potential. Here negative terminal of the battery. Here I represent negative terminal of the battery. So lower potential. Positive charge for always moving from higher potential to lower potential. Direction of current flow positive terminal to negative terminal. Right. Next, negative charge electron moving from lower potential to higher potential. Negative charge electron moving from lower potential to higher potential. It means that from negative terminal to positive terminal. Direction of current flow for always we represent the opposite to the direction of electron flow. Electron flow direction ku opposite direction la dhaan current flow represent pannom. So once again remember about all the concept here. Now particularly we see about types of current. Two different types of current. One is DC current, another one is AC current. DC current, it means that direct current. AC current, it means that alternating current. How we can be defined DC current? DC current defined as unidirectional flow of electron. DC current otherwise you can say unidirectional current. DC current otherwise you can say unidirectional current. So DC current, direct current. Otherwise you can say unidirectional current. How we define DC current? Unidirectional flow of electric charge, unidirectional flow of electron or unidirectional flow of electric charge, it is called DC current. Next, what is mean by alternating current? What is mean by alternating current? It means that AC current. Electron do not flow in one direction. Electron
single direction, one direction la flow agadu. So electron do not flow in one direction. Electric charge do not flow in one direction. It is called AC current. We got some difference between DC current and AC current. Next we see about the graphical representation for DC current. Next we see about graphical representation for DC current. In x-axis, time values are taken in x-axis and DC current values are taken in y-axis. Draw a graph between the two value. Here current value for always constant. With the depends on time, current value should not be changed. Electric charge flow in one direction. DC current, already you know about DC current. DC current defined as unidirectional flow of electrons or unidirectional flow of electric charge. So here we get graphical representation for DC current. Here we get graphical representation for DC current. Time values are taken in x-axis. DC current values are taken in y-axis. Draw a graph between the two values. Here we get a graph. What about formation of this graph? With the depends on time, current value should not be changed, for always constant. But what happened here? This one is graphical representation for AC current. Time values are taken in x-axis and alternating current values are taken in y-axis. Draw a graph between the two values. Here we get a graph in the form of sine wave. So AC current in the form of sine wave, sinusoidal wave. What is the reason? Direction of current flow, direction of flow of current alternatively changes. Direction of flow of current alternatively changes. Direction of flow of current, direction of flow of electron do not flow in one direction. Electron la one direction of flow agadu. Alternatively changes. Direction of flow of electron, direction of flow of current alternatively changes. What is the reason? Potential varies. Higher potential, lower potential, higher potential, lower potential. This one is positive half cycle. Positive half cycle. So potential AC current, its potential varies. Higher potential to lower potential. Again lower potential to higher potential. So AC current, its potential continuously varies with the depends on time. Okay. So AC current in the form of sine wave. AC current, it is in the form of sine wave. Okay. Next, what are the DC sources? What are the DC sources? Solar cell, thermocouples, etc. They are example for DC sources. Next, very important thing, DC current used in which circuit? எந்தெந்த சர்க்யூட்ல நம்ம DC current யூஸ் பண்றோம்? Particularly electronic circuit. So DC current used in electronic circuit, cell phone, radio and electronic keyboard, etc. So cell phone நம்ம யூஸ் பண்றக்கூடிய மொபைல் ஃபோன்ல என்ன அப்படினு பார்த்தனா DC current யூஸ் பண்றோம். Right. Next, radio receiver and electronic keyboard, electrical vehicle, etc. They are example for electronic circuit. So DC current used in electronic circuit. Here one more important thing, AC current, it has a property. Human being, we have certain physical properties. Human being, we have certain physical property, certain color, certain weight, certain height. நமக்குலாம் ஹியூமன் பீயிங் நமக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா certain color, certain weight, certain height, இதெல்லாம் நமக்கு இருக்கக்கூடிய physical property. So AC current also it has an important property, frequency. It is one of the property of the AC current. Frequency it is represented by nu. So it is one of the important character of AC current. Frequency represented by nu. It is one of the important character, important property of the AC current. How do you define frequency of the AC current? AC current and frequency for frequency of the AC current. How do you define frequency of the AC current? Number of complete cycle variation in 1 second. So number of complete cycle, positive half cycle, negative half cycle. So
number of complete cycle variation in 1 second. 1 secondல பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள்னு எவ்வளோ வேரியேஷன் இருக்கோ. ஸோ நம்பர் ஆஃப் கம்ப்ளீட் சைக்கிள் வேரியேஷன் இன் 1 second, இட் இஸ் கால்டு frequency of the AC current. So define frequency of the AC current. Define frequency of the AC current. How do you define frequency of the AC current? Number of complete cycle variation in 1 second. Positive half cycle, negative half cycle, again positive half cycle, negative half cycle. So number of complete cycle variation in 1 second. 1 secondல எவ்வளோ சைக்கிள் கம்ப்ளீட் ஆகுதோ அந்த வேரியேஷனை தான் நம்ம வந்து frequency அப்படின்னு சொல்லலாம். பட் டிசி கரண்ட் வேரியேஷன் நாட் பாசிபிள் தர். டிசி கரண்டில் இந்த மாதிரி ஒரு வேரியேஷன் இல்லை. வேல்யூ ஆஃப் கரண்ட் ஃபார் ஆல்வேஸ் கான்ஸ்டன்ட் வித் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் டைம். டைமை டிபெண்ட் பண்ணி வேல்யூ ஆஃப் கரண்ட் பாருங்க ஃபார் ஆல்வேஸ் கான்ஸ்டன்ட். ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் டிசி கரண்ட் வேல்யூ, ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் டிசி கரண்ட் வேல்யூ 0. ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் டிசி கரண்ட் நியூ டிசி இஸ் ஈக்குவல் டு 0. ஒய் 0? Frequency of the DC current variation not possible there with depends on time. The value of DC current for always constant, so variation not possible there. So frequency of the DC current value is 0. Here frequency of the AC current, frequency of the AC current around 50 Hz. Frequency of the AC current around 50 Hz. Frequency of the AC current. Next, what are the uses of AC current? AC current we can be used domestic power supply in India. இந்தியாவில் நாம் domestic power supplyல AC current நாம் யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ what are the uses of AC current? AC current used in electrical circuit. Electrical circuitல AC current யூஸ் பண்ணுறோம். பட் DC current used in electronic circuit. DC current uses DC current used in electronic circuit. What are the electronic circuit? Cell phone and radio receiver, electrical keyboard, not electrical keyboard, electronic keyboard, and one more thing is electric vehicle. So DC current used in electronic circuit. பட் ஏசி கரண்ட் யூஸ் இன் எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்யூட். வாட் ஆர் த எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்யூட்? நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய கிரைண்டரு, மிக்சி, இதெல்லாம் நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்யூட்னு சொல்லலாம். ஸோ டிசி கரண்ட் யூஸ் இன் எலக்ட்ரானிக் சர்க்யூட், பட் ஏசி கரண்ட் யூஸ் இன் எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்யூட். வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங், வி கேன் பி யூஸ் டொமஸ்டிக் பவர் சப்ளை இன் இந்தியா. வீட்டில் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஏசி கரண்ட்டை தான் எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்யூட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறோம், ரைட்? ஸோ next we see about an important device, rectifier. What is mean by rectifier? It is one of the device. It is used to convert the AC into DC. AC current DC convert பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றது தான் rectifier. நம்ம மொபைல் ஃபோனுக்கு நம்ம சார்ஜர்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா? மொபைல் ஃபோன் it is one of the electronic circuit. மொபைல் ஃபோனுங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா it is one of the electronic circuit. அப்போ நம்ம மொபைல் ஃபோனில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறப்ப சார்ஜ் பண்ணிக்கிறோம். அப்போ டிசி கரண்ட், டைரக்ட் கரண்ட்டை நம்ம என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறோம். அப்போ நம்ம வீட்டுக்கெலாம் வரக்கூடிய கரண்ட் என்ன? டொமஸ்டிக் பவர் இந்தியா ஏசி கரண்ட் வந்துகிட்டு இருக்கு. அந்த ஏசியை டிசியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்காக ரெக்டிஃபையர் யூஸ் பண்ணுறோம்னா அப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய சார்ஜர் தான் ரெக்டிஃபையர். நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய சார்ஜர் தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ரெக்டிஃபையர் சர்க்யூட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் டிவைஸ், இன்வெர்ட்டர். ஸோ இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த டிவைஸ். Inverter, it is one of the device. It is used to convert DC into AC. DC AC convert பண்ணக்கூடிய device தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா inverter. Okay, right. Next 4.5.3. What are the advantages of AC over DC? DC யோட கம்பேர் பண்ணுறப்ப AC யோட advantages என்ன? Very important short question students. 4.5.3. What are the advantages of AC over DC? First point, AC, it is easily transmitted for large distance. AC, it is easily transmitted for large distance by using step-up transformer. Transformer, it is one of the electrical device.
Types of transformer, two different types of transformer, step up transformer and step down transformer. Step up transformer, it is used to convert the low alternating voltage into high alternating voltage. Step down transformer, it is used to convert the high alternating voltage into low alternating voltage. So by using step up transformer, AC current, AC voltage easily transmitted for large distance. But DC, such current we cannot transmit it for large distance. In the DC current nama large distance transmit panna mudiyadhu. Only AC current easily transmitted for large distance by using step up transformer comparable with DC. DC oda compare பண்றப்ப AC current easily transmitted for large distance by using step up transformer. Transformer, it is one of the electrical device. There are two different types of transformer, step up transformer and step down transformer. It is one of the electrical device. Transformer, it is one of the electrical device. So by using step up transformer, AC easily transmitted for large distance comparable with the DC. Okay. Next, AC current producing by using which method? Electromagnetic induction. Electromagnetic induction. By using electromagnetic induction method, AC current we can be easily produce, easily generate the AC current, easily generate the AC current comparable with the DC. DC oda compare பண்றப்ப AC current easily generated by using this method. Very important one more question students. So AC current produce or generate easily comparable with the DC by using this method, electromagnetic induction method. 4.5.4 advantages of DC. Very important question students. What are the advantages of DC? Electroplating, electro refining and electro typing. So these methods, what about these methods? These methods are processing the metal. For example, silver, gold, in the metals extract பண்ணக்கூடிய methods. So this method can be done only DC. These methods can be done only DC. Next, very important one more advantage, electricity stored in the form of DC. Here electricity stored in the form of DC. Okay, right, thank you.